Questa è casa mia. Sono nato a Syracuse. La mia scuola si chiama CNS. CNS è nota per molti studenti e buoni atleti, che sono 3.000 studenti. Syracuse ha una storia di molti giochi. Più preferito è pallacanestro. In inverno andiamo a pattinare su ghiaccio. In estate abbiamo un evento divertente con attività e festival. Questa è la mia casa. La mia casa è grande e il colore è rosso, con la finestra bianca. Mi piace la casa quando è Natale. Questa è la mia famiglia. Ho 2 fratelli. Sono più giovane. Mio padre e mia madre hanno un negozio. Il negozio ha una storia di 50 anni. Il negozio si chiama Bill's Carpet. Questo è mio fratello William. William ha 29 anni. William lavora in uno stadio di baseball dei Syracuse Mets. William è molto sportivo. Questo è mio fratello Nicholas. Nicholas ha 27 anni. Nicholas lavora in uno stadio di baseball di Boston Red Sox e Oracle. Nicholas si innamorò a Boston. Lavora in una gelateria. Ha una storia di 60 anni. Syracuse ha molti laghi. Preferito andare a fare acquisti al centro commerciale.